Welcome to the Brazilian Beat, episode 103, with our special guest, Gabriel Policarpo. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Diana. And this is Courtney, and this one is really exciting for us. I feel like I've been wanting to do this one for a while. Yeah, we've been wanting to do that, and we know that people want to hear it as well. We've heard from listeners that would like to hear this one. So here it is. Gabriel Policarpo is a reference in the samba world. He's a musician, arranger, and educator, and he stands out for his creative and virtuosic playing of the repique. At age 13, he joined the school in his neighborhood in Niterói, Unidos do Viradouro, and soon took the place of the first repique and soloist for the school. In 2015, he composed the solo for the Grupo Especial de Carnaval in Rio de Janeiro. Together with Bernardo Aguiar, he created the Pandeiro Repique Duo, PRD. They have been together for more than 10 years, and this group puts two typical instruments of the Carioca soul side by side. On the first album, with Yamandu Costa, Nicolas Krasik, Carlos Malta, Marco Susano, Mestre Sisa, and the African singer Ashimba. Since then, as an educator, he has performed on different stages in universities around the world, including the Juilliard School of Music, the Philadelphia University of Arts, City University London, and Copenhagen Rytmisk Conservatorium. He is also the founder of Escola de Ritmos, Bloco e Orquestra Batuque Batu, which is an active bloco known in the streets of Rio de Janeiro. He also participates alongside big names in Brazilian and international music, both in concerts and in recordings. One of his highlights was in the recording and participation in the tour of the album De Bem Com a Vida, winner of the Latin Grammy as the Best Samba Album of 2016 with Martinho da Vila. He has also shared the stage alongside other icons such as Alcione, Marcelo de Deutsch, Chico Cesar, Hamilton de Holanda, Marcos Susano, Carlos Malta, Roberta Sá, Shanghai, Gabriel Moura, and Guns N' Roses at Rock in Rio. In 2019, Contemporânea, the most traditional musical instrument factory in Brazil, launched a line of repiques with a signature line with Gabriel's name. The debut of the Gabriel Policarpo signature instrument took place at the first meeting of repiques in Niterói, held in August 2019 at the Viradouro Quadra. And Gabriel is still teaching now. He taught online during the pandemic, and he's, everything pretty much is restarted in Rio. He's been touring in Europe and all over the place. So he continues to innovate and change and just be a force of Brazilian percussion. So in addition, Portland Samba and Vamos Lá in Seattle have bought tickets for Gabriel to fly to the United States. He's going to be here. Yeah, right when we get back from Brazil camp, he's coming that next Tuesday to Portland first. We're doing a big workshop on September 10th, and a big open workshop. Whoever wants to come can be there. And then he's going up to Seattle for the next week, so he'll be up there. So they'll have more workshops and things going on there. So exciting! It is really exciting. It's super exciting. This is his first time on the West Coast, right? Doing workshops? As far as I know. Yeah, as far as I know. I don't it's recall. First time doing a workshop out here. Yeah, seeing anything about that. Great first for you guys to be doing that. Yeah, and it's also cool that we can bring teachers again. You know what I'm saying? Like, yes. People can travel again, and we can actually do a workshop and be relatively safe. So yeah, it's exciting. Yeah. So if you want to meet him and you're in the Portland or Seattle area, here's your chance. Yeah. What an opportunity. Oh my God. Yeah, so cool. We continue to make our plea for Ritmo Solidario. Ritmistas are still in need of help as the pandemic is affecting their livelihoods in Brazil. If you have the means, please consider donating to Chino do Estacio's work helping needy families. You can find the PayPal link on our website. If you're enjoying this podcast and would like to support us, you can do that at ko-fi.com/the Brazilian Beat. That's ko-fi.com/the Brazilian Beat.
This podcast is free and it's going to remain free, but if you would like to join our community of support, that would be fantastic. And thank you. There is also a free way to support us by rating us on Apple Podcasts, leaving a comment and a 5-star review, and tell your friends. And yeah, we'd love that. Thanks. Thanks. This podcast is also sponsored by GoSamba.net. You can find drums and gear, everything you need there on the website, GoSamba.net. Although nothing will be shipped for the next 3 weeks during Brazil camp and the prep up for Brazil camp. So everything that's ordered in the next 3 weeks will ship out in September. So GoSamba.net. And we hope you guys enjoy listening to this episode. Hello, Diana. How's it going? Hey, I'm doing well. Yeah, good to see you. Good to see you. Actually seeing you on a Zoom here. Yeah. And excited about today's guest. Oh my God, we have a very special guest today. Teacher of mine and teacher of many people, Gabriel Policarpo. Thank you so much for being on the show with us today. Bem-vindo. Uhul, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. And on the translating side, we have Sylvia. Hello. I apologize in advance. This is our first time back in a while, so if the translation is not so great, sorry. We'll get there. We'll get there. You're a genius. It'll be fine. So we like to start out by hearing about people's backgrounds and how they started. So can you tell us about your family? Was your family musical? Were they involved in samba schools? Então, a gente sempre gosta de começar um pouco falando sobre a sua história, de como você começou na música, se você vem de uma família musical, se eles estavam no mundo do samba. Fala um pouco sobre a sua trajetória. Desde criança, eu sempre ouvi samba enredo, porque minha mãe, ela gostava de ouvir samba enredo e sempre comprava o disco, o vinil, e acabava ouvindo mais samba enredo na época do carnaval, né, que é mais pro final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. Então o samba enredo entrou na minha vida através da minha mãe, da minha família, meu irmão também, eu sou o filho mais novo, meu irmão mais velho também gostava de samba enredo. E eu comecei a tocar num bloco que minha família tocava, nesse bloco, chamado Blocana, no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras. E ali foi meu contato direto mesmo com a batucada, com escola de samba, com samba mesmo tocado, né, com repique. E outros blocos também, perto do bairro onde eu nasci, que é o Barreto. E eu tocava ali quando criança, assim, de brincadeira, né? Uma coisa de como a gente vai pra rua jogar futebol, tinha sempre uma batucada, tinha sempre um ensaio de um bloco. E então o samba entrou na minha vida através dessa coisa, assim, bem natural, de rua, de brincadeira, de encontrar os amigos. E a gente sempre tocava junto. Como se chamava o bloco primeiro? Blocana. Blocana. Que é um bloco que fica a 2 horas do Rio de Janeiro, e minha família ia sempre para lá, os amigos iam sempre para lá, se reuniam no verão, em janeiro, fevereiro, para desfilar com o bloco, né, fazer carnaval lá em Rio das Ostras. So yeah, from childhood he was really interested in samba, especially samba enredo. His mom was a big fan of that music, and so she would buy a lot of LPs. And so, December, January was all about listening to that kind of music. He's the youngest in his family, and so his mom and his older brother were super into it. And so pretty young, he started playing with the bloco. He mentioned bloco, blocana.
And that's when he started sort of naturally playing, because it was something that came supernatural, because he would be out with his friends, as with little kids, and they'd be playing soccer, but there's always a batucada going. So it was something that was just like something that you did as a kid. And then and he grew up in the area called Barreto, which is near Rio. And then he also started playing with other groups, like, again, he said it was supernatural. But then he started playing with this bloco. It was 2 hours from Rio, but his family would always go to spend the summers there. So Rio summer, obviously January, February, Carnival time. And so that's sort of where he started getting his feet wet and playing things like repique, and almost as just like a playing thing, right? Like a little kids thing. But obviously the exposure to the music is what was the main thing. And how did this segue into playing with escolas de samba? Como você foi de tocar com esse bloco, assim, de criança, a tocar mais nas escolas de samba? Então, eu nasci na cidade de Niterói, onde eu moro, no bairro do Barreto, onde é a quadra da Viradouro, a comunidade da Viradouro. Então, a Viradouro é muito próxima da minha casa. E quando eu comecei a tocar nesse bloco, tocando de maneira informal, né, em batucada na rua, quando acabou um carnaval, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, no final do carnaval, conversei com um amigo do meu pai, que ele fazia parte da bateria do Cubango, que é uma outra escola de Niterói, e ele tinha saído da bateria e estava indo para a velha guarda, e ele tocava repique. E ele me perguntou como foi o carnaval nesse bloco. Eu falei, pô, foi muito bom, eu adorei tocar repique. Gostei muito de tocar. E ele falou, é mesmo, então eu vou te dar um presente. E aí ele me presenteou depois desse carnaval com repique. E aí eu passei a ter uma relação maior com o instrumento, porque foi o primeiro instrumento que eu ganhei. E fiquei tocando em casa e passou, né, uns 2 anos, teve outros carnavais no bloco e tal. E aí, nesse bloco, eu já tinha muita facilidade de tocar, de fazer as bossas, muito pequeno, e todo mundo, pô, tem que ir pra escola de samba, tem que ir pra escola de samba. Eu falei, pô, a Viradouro é do lado da minha casa. E aí eu cheguei na Viradouro, de 98 para 99, junto com o mestre Cissa. Mestre Cissa é o meu mestre, o mestre que me deu a oportunidade de ser o primeiro repique da bateria. E foi com ele foi a primeira pessoa que eu falei quando eu cheguei na Viradouro e não conhecia ninguém. Eu estava com meu irmão, eu tinha de 13 para 14 anos. Eu tive que escolher alguém para perguntar o que precisava fazer para fazer um teste na bateria. E aí eu fui no Cissa, eu falei, olá, eu queria fazer um teste para bateria, queria saber quem é o mestre. Aí ele olhou para mim e falou, sou eu mesmo. Ele olhou para mim dos pés à cabeça, porque eu era muito, muito pequeno, né? Muito magro, assim. Ele, sou eu mesmo. Quer tocar o quê, meu filho? O que você quer tocar? So he said that he mentioned that he grew up in the area of Barreto, which is in Niterói. And so Viradouro, the samba school from that area, is like really close to his house. So he was playing informally as part of this bloco. And one year, he must have been 9 or 10, the carnival ended, and he was talking to a friend of his dad's, and who had just finished playing with Cubango, which is another samba school, and he played repique. And he asked him, oh, how was carnival? And he said, oh, it was awesome. I really loved it. I really love playing repique. And he gave him a repique as a gift. And so it was the first instrument he had received as a gift. And so he kind of, he formed an attachment to it. And then he also, at the same time, felt that became easy to him. And he would play at the bloco, and people would be like, oh, this kid has to go to a samba school. He has to go to samba school. And so around 98, 99, he was about, when he was, a young teenager, 13 or 14, he decided he was going to go to Viradouro and see,
what he could do to be part of it. And so he went with his brother, and he went up to the first person he saw, and he said, who do I have to talk to do a test, like to do an audition to play with Viradoro? And he happened to be talking to Mestre Sisa, who is the Mestre, very well-known, legendary Mestre of Viradoro. And he was like, yeah, you gotta talk to me. And he said, he's like, he had asked him, like, who is the Mestre around here? And he's like, it's me. So what do you want to play? And so it was pretty direct line of communication to the decision maker that just happened to be that day that he decided he was going to go up to this guy and ask him. So it's a pretty funny story. Would you tell us the story about when he first started playing bossas for the school, like how that came about? Because he's this young, phenomenal player, and then it's one thing to be young and play for a samba school, but it's another thing to be, the repique de bossa for a samba school. Can you have him tell us that story? Você falou que desde criança era muito fácil para você, mas se você pode contar um pouquinho sobre como você foi de tocar num bloco, entrar na Viradouro e depois ser o repique de bossa, né? Fazer parte ter um espaço muito importante na escola. Se você pode falar sobre isso. Faz muita diferença, né, o nível musical de um bloco de carnaval, um bloco espontâneo, para uma escola de samba. E eu tocava no bloco de maneira bem informal, assim, como criança tive facilidade de tocar de maneira... Mas na escola de samba, quando eu entrei na Viradouro, que isso eu acho muito interessante que tem na escola de samba, porque você faz a sua escola dentro da própria escola, né? Porque em escola de samba não tem muito didática, professor que chega e ensine como você tem que segurar na baqueta, como é o ritmo, E quando eu entrei na bateria da Viradouro, a minha maior referência foi o Zezé, que era diretor de repique. E quando eu vi o Zezé tocando e fazendo as bossas, eu fiquei, caramba, tem que estudar, tem que aprender muita coisa. Aí depois eu vi o Lambreta também, que era o primeiro repique da escola, que é um grande amigo. E ele tocando, aí aquilo ali me inspirou muito. E todo ensaio, quando eu ia, eu ficava olhando eles, né? E não só os dois, mas como com a bateria tem muita gente, né? E o Cissa, ele levou muita gente do Estácio também. Na época foi o Serrinha, foi o Chuvisco. E o Cissa implementou na bateria da Viradouro a cultura do Estácio, os ritmos do Estácio, né? Botando a caixa em cima, os repiques também, que era tocado de maneira diferente. Então, na Viradouro, quando eu entrei na bateria, tinha muito assunto, né? Muita informação. E aí eu passei a ensaiar, né? Ensaiar toda semana e tal. E aí tem uma história engraçada. Não sei se eu paro agora. Quer parar e traduzir? Posso traduzir e aí entramos na história. Tá bom. So he said that, the level obviously is very different. He went from playing really informally as a child to when entering Viradouro, he basically took part in the education within the school. So, he mentioned that it's not like a didactic traditional music school where people are like, this is how you hold things, this is how you play it. But there's these players that are so amazing, like Zezé. He mentioned Zezé, he mentioned Lambreta, that's first repique. And he would watch them and just in awe. And so he knew that to get to their level, he would have to practice a lot. And so from watching them, from observing them, obviously from being, under their tutelage, he was able to get up to their level. And then at the same time, Sisa, when he came to Viradouro, he brought a lot of the culture he mentioned from Estacio, another samba school, one of the oldest. And he sort of, the playing up, up above, in right? Cima, Like caixa in Cima. Caixa And they have a Cima. different repique pattern that they play.
Right. Hmm. So it was a lot of information, but they also Yeah. rehearsed every week, right? So it was a lot of time um to really get to know the instrument. E para passar como eu passei para primeiro repique foi uma história engraçada assim, até com o mestre Pablo, que é o mestre hoje do Pôr da Pedra. Ele era diretor da Viradouro, diretor de bateria, e eu já fazia parte de um grupo pequeno que o Cissa tinha na bateria para fazer shows. Eu ia junto com um grupo de 20 pessoas para fazer show durante o ano. E a gente ia tocando no ônibus. Ia tocando no ônibus no caminho. Aí o Pablo me viu tocando uma vez no ônibus e falou: Porra, moleque, tu tá tocando muito bem. Se você faria um esquenta um dia na quadra? Se eu pedir o Cissa, você tem coragem de fazer um esquenta da bateria? Aí eu olhei pra ele e falei: Tenho. Ele falou: Pô, vou falar com o Cissa então. Falei: Tá bom. E aí ele foi falar com o Cissa. Isso no primeiro ano que eu entrei, né? Eu tinha 14 anos. Wow. E aí o Cissa nem sabia quem eu era, nem lembrava. Ele falou: fala comigo semana que vem. Aí passava uma semana, aí o Pablo: Cissa, hoje o Gabriel pode fazer um esquenta? Aí o Cissa: quem é? Aí o Pablo mostrou aquele garoto ali. Cissa: não, meu filho. Aí, porque eu era muito pequeno e tal, não sei o quê, e a quadra sempre cheia, né? Porque o ensaio nessa época, ensaio técnico, é muita responsabilidade, né? Comunidade e tal. E aí o Cissa falou assim: fala comigo semana que vem. Aí o Pablo toda semana falava: não, hoje vamos ver, vamos ver. Aí começava o ensaio, quando a bateria começava, ele: não, hoje não. E aí ficou enrolando. Fala comigo semana que vem, vamos ver. Semana que vem eu deixo. Aí isso durou mais ou menos uns 4 meses. Aí teve um dia Wow. que aí teve um dia que o Pablo virou pro Cissa de novo e falou: Porra, Cissa, você tá me enrolando. Não vai deixar o Gabriel? Aí o Cissa ficou puto, né? Virou e falou: Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o Gabriel fazer o esquenta hoje. Mas se o garoto não tocar, se ele fizer feio, você perde sua fantasia. Você não vai desfilar. E o Pablo ficou nervoso, né? Porque Pablo era o cara mais viradouro que eu conheci na vida, assim. Ele falava que viradouro era a religião dele. Aí o Pablo apostou com o Cício, tá apostado. E o ensaio já tinha começado. A bateria estava tocando. E eu estava tocando e eu não sabia da aposta. Que eles tinham conversado essa aposta. E aí eu estava tocando, aí o Pablo parou na minha frente e falou: Ó, é hoje, hein? Toca esse repique direito. Senão eu vou perder minha fantasia. Aí eu tocando, não estava entendendo, porque a bateria tocando não dava para ouvir direito. E aí o Cissa parou a bateria, eu fiz o esquenta, e depois que eu fiz o esquenta, ele gostou muito, aí ele foi lá no meio da bateria e pediu para eu fazer de novo. Ele: repete aí, vamos fazer de novo. Wow. Aí chamou o presidente, na época era o Monassa, Wow. e aí foi o presidente lá na bateria para ver, porque eu era pequeno, né, criança, assim. E aí depois desse dia eu passei seu primeiro repique. Todo ensaio tinha a responsabilidade de fazer o esquenta, aí não tinha folga, né? Era toda semana, terça, sábado, domingo. Uau, que loucura. E você tinha 14 aqui nesse momento? Tinha de 14 para 15 anos. Caraca! E aí eu fiquei na. Aí vira um trabalho, né? Aí vem a disciplina mesmo, onde eu aprendi, porque tinha que estar na quadra toda terça-feira, sábado tinha samba também. E isso eu me dediquei praticamente assim, parte mesmo da minha adolescência, coisa de 10 anos assim, direto, frequentando pelo fato de morar também do lado da quadra, me dedicando Uau, a viradoura, assim, e foi, uau. foi
Que legal. temporada bem legal, é. So he tells the story of how he became first repique, and I think the important thing to keep in mind is that he was 14 going on 15, so super young. And at the time, Mestre Pablo from Porta da Pedra was the director of the bateria. And by this time, I mean, he was super young, but he was already part of a small group within the bateria that did shows. He'd already been in the show bateria for about a year. And so they were playing on a bus, and Mestre Pablo noticed, and he's like, wow, you play like super well, like, kind of recognizing his talent. And he said, I'm going to ask Mr. Sisa to let you do the warm-up, the esquenta. Courtney, do you want to explain what an esquenta is? I mean, a warm up is a good way to describe it. That's how I Yeah. know it. Yeah. And so, I guess they call in the bateria too, which And is, it's usually pretty elaborate and complicated and super yeah, difficult. So it's kind of more than it's not really a warm up. It's like, it's like a go leader of, crazy. yeah. Like at the beginning. Yeah. Get everybody more Yeah. heated to play. Yeah. And so he said, I'm gonna talk to Sisa, would you be open to doing the warm-up at the quadra, which is like, where the rehearsals take place, is where the community gets together. And he was like, yeah, sure, whatever, I'll do it. And so Mestre Pablo told Sisa, and he was like, who? He didn't even remember that he had talked to him originally to get him in the bateria. And he's like, yeah, not this week. And the next week would come, and Mestre Pablo would be like, hey, remember I asked you if Gabriel could do the warm-up? And he'd be like, no, not this week. Or who is that? And then he'd look and he'd be like, yeah, no, because he was like a little skinny kid. And he's like, he's too young and not today, because when they're especially during carnival time, when they're in the quadra, it's not just the bateria that's practicing, it's other community members. Right. It's sort of they're on a schedule, right? They don't And have it's time a pride thing, pride for the community Right. to have it played well. Yeah. Right. Mhm. So, he said that for about 4 months, every week, it was the same thing that Mestre Pablo would tell him. And Cisa would be like, yeah, no. And finally, Mestre Pablo was like, he was really persistent and believed in Gabriel's talent, because, he kept on asking. And finally, Cisa was like, fine. But, but if he sucks, then you're going to lose your costume for Carnival. Mhm. And so it was a bet. The bet was on. And so he said that, the practice was already started. So they were already playing. And Mestre Pablo goes up to Gabriel and he's like, you better not suck, because I'm going to lose my costume if he doesn't think you're good. And it's a big deal because he was a director too. Right, exactly. Yeah. Mhm. And, and Gabriel kind of didn't understand what was happening because it was so loud. And he's like, I don't know. And so he played, and not only did it go really well, but Sisa asked him to do it again and brought the president from the samba school out to see. And he became the first repique after that. So every week he was the first repique, and then it sort of changed from him just playing as a young kid to it being being work, right? Because he had to be there every week. Mhm. He had to, and not just that, for that one rehearsal, but also over the weekends. And it sort of taught him discipline. And because he was still an adolescent and suddenly had to be responsible for all of that. So pretty funny story. Yeah, it's a good one. So I want to continue more on his progression and whatnot, but I just want to kind of draw the comparison to him and Caio at this point, and how he's taken Caio Gonze under his wing. Could he talk a little bit about that? A gente gostou de ver essa história porque você começou super jovem, né? Foi muito rápido essa ascensão. E podemos comparar agora com Caio Gonzé, né? Que você trabalha com ele muito. Fala um pouco sobre essa relação, talvez pode fazer esse paralelo, né? De vidas muito similares, de ter esse talento tão jovem.
Pô, falar do Caio é sempre uma alegria, né? Pra gente que é da Viradouro, principalmente pra mim que pô, toco repique, sou o primeiro repique da escola, e ver o Caio tão, tão jovem, mais jovem do que eu. O Caio, eu conheci o Caio, ele tinha 5 anos. Ele já tocava muito quando ele tinha 5 anos. Uau. Tocava mesmo, não era uma coisa que é criancinha, bonitinho. Tocava de verdade. E, e aí foi passando o tempo, né? Agora o Caio, se eu não me engano, ele tá com 13 ou 14 anos. Na idade que eu comecei. Então é muito bonito de ver o desenvolvimento dele musical, de ver a família dele, a mãe dele, a Cris, como ela ajuda, né? Tá sempre junto com ele, sempre nos ensaios. Ver a escola também, o presidente, que é um presidente que tem essa sensibilidade de reconhecer o talento da escola, da bateria, né? Do talento do Caio, que não é em todas as escolas, né? Não são todos os presidentes. A Viradouro mesmo já passou por outras políticas que não tinha muito esse olhar para a arte, para o talento, né? Que está sendo desenvolvido. Porque uma bateria de escola de samba é uma coisa muito viva, né? É uma arte que todo ano a gente produz coisa nova, produz bossa, produz. Não é um gênero. O samba ele não é um gênero estagnado. É uma coisa muito viva. Todo ano tem enredo novo, tem arranjos novos, tem ritmistas novos. E mas como o samba, a escola de samba já chegou num lugar muito maior, né, de entretenimento, de televisão, nem todo presidente, nem todos empresários tem esse olhar, né, para o talento da escola. E eu fico muito feliz da Viradouro tá reconhecendo nesse momento, né, o presidente atual, o Marcelo Calil, reconhecer esse talento do Caio, que é muito bonito, que o Caio já é um grande percussionista, já toca outros instrumentos, toca em grupos de samba, de pagode. É muito bonito. Caio é uma alegria. Que lindo. Um, yeah, he said that he loves to talk about him because, um, obviously he does see parallels because, as it being the first Hipiki, he loves to see new talent. But he says the difference is that, he met Caillou when he was a child, like 5 years old. And he was already a good player. He's like, it's not like it was, when he was little, it was like, oh, how cute, like a little kid playing. No, like he really played well for a as a 5-year-old. And he is 13 or 14 now, which is the age that Gabriel was when he started playing. And so he said that it's lovely to see his evolution. Because now he plays in other groups, he plays other instruments. But he says he also loves to see the fact that the community around him is so positive, because his mom's always there, sort of keeping an eye on him and being very involved. But then also the president of Viradouro recognizes Caio's talent because now that samba and carnival and everything is like this bigger entertainment production, not every president is like super into the art of it, and has an eye for making sure that the talent is there, because he says that samba, within the context of samba school, is a living genre. It's not a stagnant genre because every year it's a different set of musicians. Every year, or at least some musicians are new. Every year it's a different arrangement. Every year it's a different song. Every year it's a different goal. And so because of how it's sort of a moneymaker now, not every administration of a samba school is super interested in focusing on the art of it. And so he's really thankful that he is at a school where the art is important, and obviously that translates into cultivating talents like Caillou. That's great. Tem queria falar uma história engraçada que aconteceu esse ano com o Caio, comigo e com o Caio. A gente estava ensaiando para o carnaval. E aí a gente estava revendo umas bossas antigas e subida de repique que eu criei
há muito tempo atrás e não lembrava mais, porque as coisas a gente esquece. E aí o Caio fez perfeitamente. Eu falei, como? O que é isso? Aí o Caio virou pra mim e falou assim, é sua, você que fez. Eu falei, pô, mas eu não lembro. Aí o Filipinho, que é outro repique, falou, aí, Gabriel, tá vendo? Eu falei, agora eu acho que eu tô com um HD externo também. So so he was saying that, he plays with Caio a lot, and he said that he was practicing and they were, listening to some old bosses and repique arrangements from the past, and Caio played something and he was like, "Oh, what is that? Like, that's really cool." And he's like, "Well, it's yours." Like, you wrote it. And it was just funny because Gabriel's like, I have a lot of information, so now I'm like functioning on an external hard drive. I think Sure, like yeah. the files are more difficult to access. Just upload those into somebody Yeah. else. Yeah. Totally. That's funny. You talked about CISA for just a second, but can you please, I have a two-part question for you, Gabrielle. Can you tell me when you first started, you said CISA was there with a bunch of people from Estacio. Can you tell us, did you learn to play, or was he having the Hipikis play the Estacio Hipiki ride? And then after that, the second part of that question is, can you just talk about Mestre Cisa and your relationship? Então, é uma pergunta de duas partes. A primeira é meio curta, de saber se quando você chegou na Viradouro, se você, já que Mestre Cissa estava trazendo coisas de Estácio, se você começou tocando o repique de Estácio, e depois só falar um pouco sobre a sua relação com Mestre Cissa e como é trabalhar com ele. Quando eu entrei na Viradouro, a minha principal referência foi o Zezé, que ele era da Viradouro, antigo já, diretor de bateria. Ele não vinha do Estácio. E o Zezé tinha um jeito de tocar diferente do Estácio. E foi por aí que eu comecei a tocar, porque era um jeito mais de repique solista, sabe? E paralelo a isso, o Cissa me ensinou muito a nossa geração de ritmo, levada, groove, que repique não é só solo. Então minha cabeça ficava dividida nessas duas partes. Eu gostava de ver o Zezé tocar, que tinha um jeito mais parecido com o Padre Miguel, com Mocidade, que é fazendo mais os floreios, né? Fazendo mais solo. Isso me encantava muito, a maneira dele tocar. E tinha um pessoal do Estácio que era mais ritmo, mais levada, com a baqueta pequena. Uhum. E o Cissa não deixava, porque tem um costume em repique de bossa, às vezes eles fazem a bossa e param de tocar, né? E é muito importante o repique tocar junto com a caixa, né? Não parar de tocar, porque é um instrumento de levada que sustenta o ritmo junto com a caixa. Não é só fazer a bossa e parar. Então a minha inspiração foi esses dois lados, o Zezé, a maneira do Zezé tocar, o lambreta, e a coisa do ritmo do Estácio. E sobre a segunda pergunta, minha relação com Cissa é muito boa. Eu sempre quando eu vou lá quando eu tô na quadra, ele me recebe muito bem e a gente tem uma relação hoje de amizade legal, assim. Muito... Cissa tem uma coisa que eu admiro muito, que é de dar oportunidade para os mais novos, sabe? O que ele fez comigo, ele está fazendo com o Caio. E isso é muito importante no mestre, né? De entender o material humano e potencializar o talento, deixar o talento se desenvolver. Porque nem todo mestre, eu acho, nem todo grupo tem esse olhar. Porque como o samba está num lugar já de competição, tem que fazer aquela receita dar certo ali, às vezes você acaba deixando a coisa muito engessada.
E o Cissa tem um bicho dentro dele ali que tem hora que ele muda as coisas, porque ele percebe que tem alguma coisa acontecendo interessante e ele dá espaço para isso. Ele tem um jeito bem diferente, assim, tem um olhar mais maluco, assim, mais artístico de deixar a batucada rolar solta. So he said that he was when he started playing, he's sort of torn between two different ideologies about the hipiki. Um, so he obviously he was and he talked about Lambreto Zezé, who was the director of bateria. He was very much he played sort of a soloist style, which is like the Padre Miguel Mocidade, like you do a lot of solos and you kind of like you do your own thing and show off. And Sisa was the opposite. He sort of taught Gabriel's generation that it's not about the solo. It's really about the groove. It's not individual. It's about sound, like, sounding together. To Zeze was about, soloing, and he even mentioned have like a shorter baqueta or a shorter stick. Whereas Sisa implemented things like not stopping after a bossa, right? Which is like a lot of hipikis. You do the bossa and then you stop and then the caixa plays alone. That was sort of something that Sisa is just not part of his his philosophy. So he was he sort of saw both sides of it, and so he got a chance to understand both philosophies. He said that with Sisa, he really has a great friendship with him, and he says that the thing he admires the most about Sisa is that he's not afraid to change things. He said that again, because he's not afraid to change things, he gives people opportunities. So he lets people sort of shine and find their own individuality at the same time that has his idea of what the hipiki should do. He's not afraid to try new things. And he says that, again, because samba in the samba schools has become such a sort of, it's about competitions and winning, that sometimes in schools, there's like this chase for a recipe that will give success. And Cisa, and so it becomes, so what happens is things sort of, it's like a model, right? And so they don't want to change the model because they want to win. And Cisa doesn't believe in that. If he thinks that something needs to be changed, he's not afraid to change it, because he's not thinking about the recipe for winning. He's thinking about how the sound is. Yeah, and he's known for that, being kind of different and trying new things, for sure. Yeah. Cool. Did I interrupt you? Are you done? Sorry. No, I'm done. Okay, cool. Diana, did you have something? Go ahead. Okay. So you have, Gabrielle, developed your own instrument. So you have a modified repique. Can you talk to us about the evolution of your drum? A Courtney quer saber mais sobre o repique que você criou, a audiência não sabe, você criou repique, né? Então ela quer saber sobre isso, sobre o processo de criar e tudo. And my left hand thanks you for that creation. Ela falou que a mão esquerda agradece você. Eu não criei o repique, o repique já existia. A ideia que eu tive foi em relação à mão, né? Porque o repique é um instrumento que é tocado com a baqueta e com a mão, sendo que na parte que a mão golpeia a pele, a mão vai direto no aro, diferente de tambor, né? De conga, de timbal. E aí, conversando com meu pai era ferreiro, torneiro mecânico, e tinha muita habilidade de mexer com ferro, com alumínio. Eu perguntei, pai, não daria para cortar isso aqui? Se cortar, tem como? Ele falou, tem como. Aí eu fui na oficina do meu pai e ele cortou em 5 minutos. Aí eu toquei e falei, pô.
depois desse dia eu comecei a tocar com esse repique, tocando durante um tempo com pandeiro repique duo, durante 1 ano, 2 anos, e já era parceiro da Contemporânea. A Contemporânea apoiava o pandeiro repique duo, o PRD+, e conversando com o Roberto, que é o dono da Contemporânea, apresentei essa ideia. E aí ele gostou, aí teve um fim de semana que eu fui tocar com o Martim da Vila em São Paulo. E aí tinha um dia livre, eu fui lá na fábrica e ficamos conversando, aí mostrei meu repique, aí a gente começou a desenvolver a partir desse dia. E aí a Contemporânea deu todo um trato também sobre a madeira, sobre o modelo de alumínio. Mas a coisa principal no instrumento é o aro rebaixado, a sonoridade, que é uma sonoridade que a gente preservou, a gente quis preservar a sonoridade do instrumento mesmo, do repique de escola de samba. Tanto é que a gente não colocou pele hidráulica, pele porosa, a pele é mesmo a pele leitosa, pele fina. E com 2 modelos, né? Um modelo de madeira e um modelo de alumínio, que é o modelo mais tradicional, mais utilizado em escola de samba. E o de madeira, eu percebi, utilizando de madeira, que ele se encaixava muito bem em determinados contextos musicais. Para gravação, quando ia tocar também com outro instrumento que não fosse uma batucada na rua, quando estava tocando, por exemplo, tocando com Strife, que é um quarteto instrumental que eu faço parte na Dinamarca, que é repique, piano, baixo e pandeiro. E o repique de madeira entrou muito bem, assim, por causa da frequência, né? É um instrumento que tem uma sonoridade muito bonita quando está microfonado. E aí foi isso, a história do desenvolvimento foi essa, e mudou completamente a minha maneira de tocar, sabe, assim, de explorar mais a mão, porque a mão no repique é uma parte muito importante, que deixa o som mais colorido, que dá mais possibilidade de timbres, né? Porque a baqueta é um som mais duro, vamos dizer assim, mais... E a mão tem muitos tipos de toques diferentes, né? Então esse aro rebaixado ajudou bastante. Tem ajudado. Legal. O aro que é exatamente no instrumento. O aro é a parte de ferro que fica em cima da pele, né? Ah, tá. Would that be the rim? The rim, yeah, the rim has The rim. a Okay. cut in it. Yeah. Okay. Courtney, help me out if I Yeah, because I will. it's very it's very technical Technical. with the instrument. So yeah, he was clear in saying he's like, I didn't create the instrument. It's sort of it's a adaptation to the instrument that Sure. he thought of. And so he mentioned how traditionally the repique is played with the hand and baqueta. And so there's the rim that kind of comes out, right, from the head. And so he was like, can we just cut this part? And his dad is a welder, happens to be a welder. So he just thought of it. And so he went to his dad's office in like 30 seconds. The rim was off, what had been cut. And so I think what it does is it helps. So when you're playing with your hand, it doesn't hurt your hand, right? Yeah, 'Cause the there's- rim is lower. It's at the same level of the head. And so you Yeah. don't have this. So he was saying for other instruments like congas and chimbales, like it's flat, right? You don't have that rim sticking up to kill your hand. So Yeah. yeah. So he is good friends with Roberto, who owns Contemporânea, and he presented the idea to him. And around the same time, he had a show with Machino da Vila, and so he sort of, he showed his repique and the treatment that he had given it to given the repique, and so they started working on on a version of the repique that would incorporate this aro, or the rim, the lower rim. And so he said that they worked on it so that it could sort of retain the same resonance and same sound, right? He didn't want there to be, he didn't want to sacrifice the traditional sound of the repique to lower the rim. So they really worked on making sure that it still sounded really good. Mhm. And so they created 2 versions, an aluminum and a wood one. And he said that
the wood one is actually really useful in other contexts. So like when you have the aluminum one, that's a traditional one that's used in samba schools. But he found that the wood version he uses in recording sessions because it sounds really good mic'd. And then also with a lyrical quartet that he plays with in Denmark. And so he said that it sounds, like I said, it sounds great mic'd, and that the whole process of creating this and coming up with this idea, it gave him sort of the impetus to explore new things and explore new ways to play, and so sort of kicked off a new relationship with this instrument that he had had for so long. Mm-hmm. And for those who don't know, like Gabrielle's very good with the left hand and making all kinds of interesting sounds, and that wood drum really brings that out. So like the tones are really low and tony. They have like a more of a resonant sound to them. Like it's a really beautiful instrument. Yeah, I like it. So highly recommended. A Courtney falou que ela adora esse instrumento, que é muito lindo. Então, ela tá falando da diferença da sonoridade, né? E as coisas que deixa. Com a mão, sim. A mão, quando você está tocando tom, som é. Não sei a palavra no português, mas é mais. How do you say? More resonant? É. Yeah. Eu acho que essa sonoridade foi uma coisa que o instrumento levou um ano para ficar pronto, um ano e pouco, não foi uma coisa rápida, porque a contemporânea foi bem caprichosa, sabe? Com a madeira, com a grossura, com o tipo da pele também. E então acho que é um instrumento muito bem equilibrado, né? Desde a pele de cima, que é a preta, a pele de baixo já tem uma outra sonoridade. E a gente foi chegando nessa sonoridade para chegar nesse som, né? E o madeira tem muito esse corpo, né? Tem um body, yeah, totally. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So he mentioned that it took a year for them to create the two. Yeah. So he said that Contemporánea really put the work in to make sure that awesome. It was well balanced, and they arrived at the sound that it's at now because they put the work in. So yeah, it's got a different rim to it. Anyway, we can move on from that. Diana, did you have a question before I just ask a million questions? Yes, nerdy questions, sure. My question is a bit nerdy too. So I saw on social media that he was in Recife recently. And I just want to know about his study of other Brazilian music styles besides samba, and how he incorporates that in his work. A Diana falou que ela viu que você foi para Recife recentemente e que ela quer saber mais sobre a sua relação com outros ritmos brasileiros e se esses têm algum impacto na sua vida musical, na sua vida no samba. Pô, com certeza. Eu sou apaixonado por ritmos diferentes. E o Brasil é um país do tamanho de um continente, né? Então tem muito fundamento, tem muito tambor, tem muitas culturas diferentes dentro do Brasil. E isso sempre me chamou muito. Porque meu lado eu comecei no samba e o samba me levou para a música, para conhecer outros ritmos e desde cedo, quando eu passei seu primeiro repique, logo depois eu fui estudar, tocar outros tambores. Estudei durante um ano com o Neide Oxóssi, que é um ogã e mestre de candomblé. Então, eu sou apaixonado pelos ritmos brasileiros, com a variedade que tem, tanta coisa. E eu vejo que o samba, a escola de samba, é uma salada mista desses ritmos do Brasil. Né? Porque o samba, quando estava começando ali naquela década de 30, 20, o Rio de Janeiro recebeu muito nordestino para trabalhar no café.
Então, na favela da Rocinha, Estácio, tinha muito nordestino. E bateria de escola de samba nessa época tinha triângulo, tinha berimbau, tinha instrumentos do Nordeste e ritmos também. Por exemplo, se você pegar a batida da caixa da Mangueira, da Portela, Império Serrano, que tem a acentuação, isso é puro Nordeste. Parece um baião. Sim. Então, desde cedo, eu era assim mais novo, sempre gostei de ir para Pernambuco, para Bahia, Maranhão, que é um lugar, pô, que tem a cultura do Bumba Meu Boi, que é uma coisa linda. A festa de São João, que foi agora, foi a festa que eu fui a Pernambuco. E o São João no Nordeste tem a proporção do Carnaval no Rio de Janeiro, sabe? Tudo para e as pessoas vão festejar São João, e tem festas na rua, tem festa no terreiro, tem muita coisa legal acontecendo. E como músico brasileiro, a gente não tem muita opção na academia, né? Eu sou autodidata, nunca pertenci à academia de música, porque a música no Brasil tá na rua, tá nesses lugares, sabe? Então, desde de novo, eu sempre gostei de ir para conhecer, para curtir e com certeza isso influencia na minha maneira de tocar, em compor, pro Batuque Bato, que é o meu projeto aqui no Rio, que é ligado a base é o samba, a instrumentação de escola de samba, mas a gente toca outros ritmos do Brasil, inspirado nessas pesquisas. Que legal. So yeah, he says that, from very early on, he loved rhythm of all types. And, he's lucky that he's from Brazil, and Brazil is the size of, a continent. And it has so many different drums and drumming traditions. And so even though he, started in samba, he's always been called to learn more about other drumming techniques. He's mentioned that he studied with Neidu Oshosi, who's a candomblé ogun, candomblé master. And he also said that if you really listen to it, samba is almost like a mix of a lot of different rhythms. And it gets rhythms from other parts of Brazil. He mentioned that when the samba schools started, when it's in the 30s, a lot of people from the Northeast came to work on coffee plantations in Rio. And so not only at the very, in the early years of the Escola de Samba, you could find, berimbaus as part of the school. You could find triangles as part of the school. But if you listen to the caixa patterns of the really, classic schools like Mangueira and Portela, you can hear a baião, and he showed us, and really does sound like a baião. And so he's always been very interested in traveling to places like Pernambuco and Bahia. He talked about he was in there for Bumba Meu Boi, which is a festival, a São João festival. It's very linked to drumming. And he says that, like, if you think Rio is, has a big samba and music tradition, the São João, like, everything stops in the city and everybody participates. And so he said that he really enjoys traveling and observing, because in Brazil, a lot of the music, a lot of the drumming traditions, and I would say not only in Brazil, but a lot of those drumming traditions that come from Africa, they're not taught in a conservatory, right? You learn them from learning from other people. And so that's how he was taught. And that's why,
he's really passionate about his project and how, he can incorporate other rhythms other than samba into his project. Yeah, cool. Let's talk about some of your other projects. You have Pandero y Hipiki Duo and Ba- Batuki Batu. I couldn't say it for a second. We interviewed Brian Potts recently, and he talked about some work with you and with PRD Maish and going to PASIC and doing a bunch of recording sessions and things like that. But we would like to hear more about the creation of Batuki Batu and your Pandero, gosh, I can't talk, Pandero Hipiki Duo. É exatamente isso que a Courtney queria saber mais sobre esses projetos que você falou, falar do seu projeto, do grupo e também do duo que você tem. Começando pelo duo, o duo começou, conheci o Bernardo lá em 2005, 2006 e a gente virou amigo, a gente foi gravar um vídeo aula para a internet. E aí eu fui gravar de repique, ele foi gravar de pandeiro. E nesse dia da gravação a gente se conheceu e a gente já levou um som. E foi super legal. E aí nasceu a nossa amizade e a gente começou a tocar junto e fazer participações em shows com pandeiro e com repique. Marcos Suzano convidou a gente para participar de um festival de percussão que tinha no Rio, chamado Perquipan. E a gente tocou 2 vezes no Perquipan e a gente sentiu que o duo tava dando certo, nossa sonoridade, a gente estava descobrindo um caminho ali com pandeiro e com repique, que não são 2 instrumentos que eles se comunicam, né? Geralmente o repique está mais ligado à escola de samba, o pandeiro a mais a roda de samba, mais os ritmos regionais. E a gente foi desenvolvendo uma linguagem ali de compor para esses 2 instrumentos e decidimos fazer um duo mesmo, de gravar isso em 2009. E aí gravamos alguns vídeos para o YouTube e nosso primeiro show foi na Dinamarca, em Copenhague, no festival em Copenhague. E aí foi engraçado, porque nesse show era uma tenda, um festival grande, tinha tenda Afro, tenda Cuba, tenda Eletro e tenda Brasil, e a tenda Brasil tinha muita gente. E aí a gente foi convidado para fazer um encerramento, sendo que antes da gente tinha banda de axé, escola de samba, só coisa. E aí a gente falou, caramba, a gente vai fazer um encerramento só com pandeiro e com repique. E é um projeto maluco, né? O pandeiro repique duo de nascença já é uma coisa... Todo mundo pergunta até hoje. Fala assim, pô, pandeiro e repique? E aí foi muito legal esse show. A gente tocou, a gente convidou uma escola de samba também para fazer participação. A Vanja Santos, que é uma cantora, participou. E aí o show foi muita pressão, assim, muito, muito legal. O público veio junto com a gente. E aí, esse foi o primeiro show. E daí, então, a gente deu continuidade no projeto. A gente volta na Dinamarca até hoje, né? Depois a gente formou um grupo com o pianista Carsten Kerr e com um baixista brissoniano, eu e Bernardo na percussão, chamado Strife, que é um projeto que a gente vai todo ano. O Pandeiro Repique Duo participa desse quarteto e a gente vai todo ano para a Dinamarca tocar nas escolas para as crianças. E depois de um tempo também do Pandeiro Repique Duo, a gente gravou o nosso primeiro álbum em 2012 e depois veio o PRD+, com a participação de outros músicos, já com a ideia da linguagem que a gente criou com pandeiro e com repique. A gente sempre conversava, eu e Bernardo, sobre transformar essa linguagem numa orquestra, num grupo maior. Como seria compor do pandeiro e do repique, compor para outros instrumentos. E aí a gente convidou o Guilherme e o Gustavo, mestre do Salgueiro. Convidamos o Boca Reis, o Brian Potts, e formamos esse grupo e gravamos também um DVD na Filadélfia com a participação do Carlos Malta e o Chris Bullock, que é um americano,
toca com Snark Pup. E estamos aí dando continuidade a esse projeto. E sobre o Batuque Bato nasceu em 2012 com a ideia de... Eu sempre gostei de dar aula. Antes do Batuque Bato eu tinha um bloco chamado Bloco do Vigário, em Niterói. E aí quando o Batuque Bato começou, a ideia principal era ensinar os instrumentos de escola de samba. Porque e não de fazer só um bloco que se reunia e desfilava. A foco era bastante no ritmo, nos instrumentos. E aí começou as oficinas regulares em 2012. E aí no ano seguinte a gente entrou para o calendário oficial da cidade do Rio como bloco oficial. E aí nasceu o bloco também, bloco de rua, que desfila do carnaval, feito com os alunos. E no ano de 2013, eu criei dentro do Batuque Bato um projeto chamado Orquestra de Ritmos, que era os alunos também, que a gente ensinava, tocando num palco, no teatro, com um VJ, um show mais experimental, assim, instrumental, com instrumentos de escola de samba. E o Batuque Bato voltou agora, depois da pandemia, né? A gente ficou 2 anos parado, a gente está agora na Fundição Progresso, na Lapa. E tá muito legal, o projeto a gente está abrindo agora mais uma turma dos alunos iniciantes e preparando já para o próximo carnaval, né? Wow, que legal. He talks about the duo first. He met Bernardo in 2005, and they met each other as part of an online class that they were doing, and they met each other and sort of just hit it off. And so they started working together, and shortly after, Marcos Susano, a very well-known pandeiro player, invited them to take part in a festival. And so he sort of saw that, this sort of duo that they were doing was working well. It was, it was taking shape, to bring together pandeiro, that's very traditional, in the roda de samba, together with the repique, that's sort of really only part of samba school tradition.
And so they started working together and they decided, what if we composed some stuff and recorded it? And this was around 2009. And he said that they recorded, and pretty soon after, they were invited to take part in a festival in Copenhagen, which is pretty cool that, the innovative nature of their project quickly, got them a spot in an international festival. And so he said that it was kind of funny because, the festival was focusing on instruments and musical traditions from other countries. So they had an Africa tent, they had a, something else tent, and they had a Brazil tent. And he said that, there had been, Ashe band. For people who don't know, Ashe is like, it's a Northeastern rhythm, but it's traditionally like a pretty big, like poppy sound. There had been a samba school, like really loud sound. And so people were like, you guys are closing the festival. They were invited to close the festival. And people were like, a duo is closing the festival after all of these other huge groups. And like a weird combo of instruments. Yeah. Yeah. And so he said that they were, they felt a lot of pressure, but that, they invited some, some people to play with them, and they ended up doing a really great closing, which is a testament to the fact, it's obvious because they've been invited to this festival again and again. And then they started sort of expanding their focus, and they met a few other musicians. They added a pianist and a bassist, and I think he said the name of the group is Strife, which is a quartet. And so every year they go and they create these compositions for this quartet, and they not only perform it, but they also take the performances into Danish schools for kids. And then it just, the concept just kept growing and growing, because then they decided to see if they could, they asked themselves, like, what would it be to compose for like an orchestra type setting? And so that's where, he mentioned a lot of names like Boca Hayes and Carlos Malta. He mentioned Brian Potts. They ended up recording a DVD, I believe, in Pennsylvania. With the two maestries of Salguero too. Yeah. And so the project obviously, has been continues to grow. In terms of Batuque Batu, that started in 2012, and it sort of started as an idea to teach rhythms, just like a typical oficina, bloco that does oficinas. And pretty quickly they entered into the official calendar for the city of Rio de Janeiro for the samba season. And they became an official bloco when they started to parade with their students. And then within that, he started the Orquestra de Ritmos, so the orchestra of rhythms, that is more of a experimental group within his project. Students that play with a DJ, so the DJ plays and they play with the samba instruments. So it's something that's a little more experimental than your traditional bloco that he plays with. But he said that Batuque Batu is starting up again after 2 years being on hiatus because of the pandemic. They're at the Fundição Progresso in Lapa, and they'll be starting a new term really soon.
Something about all of those projects is that they're all new. They're like kind of taking instruments in a new direction, right? And there's a lot of YouTube video of a lot of these things. So we'll post all that and put links in the bio and just go to the website and check it out. But we'll post a bunch of links to all that stuff. I was curious about, Gabriel, your experience at PASIC. I think that, I don't know how to say that in Portuguese, but I think that Brian Potts took you and Guilherme and Gustavo to PASIC. I believe he said that. I'm curious about your experience there and what it was like to see percussion in the United States, just out of pure curiosity. Courtney queria saber, ela sabe que você foi participar no PASIC, né, na conferência de percussão aqui nos Estados Unidos, e queria saber sobre sua experiência aqui, o que você achou, o que você acha da percussão americana, né? Como foi a sua experiência aí? It's not totally typical of American percussion, by the way. Ela falou It's que very não specific é type. muito específico essa conferência, então queria saber seus pensamentos sobre como foi a conferência. Foi muito legal. A gente participou 2 vezes. A primeira vez foi com o pandeiro repique duo, um workshop meu e do Bernardo sobre pandeiro repique, sobre a linguagem que a gente utiliza no duo. E o segundo ano foi com o PRD+. E foi muito legal, assim, a gente com o pandeiro repique duo foi mais workshop, com o PRD+, foi um show. E foi legal conhecer toda a estrutura. Eu lembro que sempre de manhã, na parte da manhã, era as marching band, né? Que loucura! Caramba, quanta técnica, quanta perfeccionismo. E a gente ficava assistindo. Eu lembro também, a gente assistiu o workshop do Bassi de Koné, que é um tocador de djembe do Mali. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida, assim, alguém tocando djembe. Pô, era muito interessante, assim, o festival, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto workshop de grandes bateristas. Foi uma experiência muito boa, poder tocar, poder compartilhar também um pouco da nossa música, da música dos ritmos brasileiros, e conhecer esse mundo louco também de tanta coisa, tanta informação, tanto workshop bom. Foi muito legal. Yeah, he's actually says he's been to PASIC twice. So the first time was with the duo, which was an actual workshop. So sort of delving into the language that they've created and, to pass along that information. And then the second one was with the I think it's PR. So Pandeiro Repique Mais, which is the show. And it was just a show. It was not a workshop. And so he said that it was really cool to be in that world. He talked about how like every morning started with marching band. And so he got to see sort of the perfectionism involved in all of that. And but then he also got to see some really cool percussionists. He mentioned a djembe player that he saw from Mali. And so he's just said it was really interesting that there's like so much happening at the same time, that it's like a lot of information coming at you. So it was really nice to participate, be part of the people sharing what he's doing, but also absorbing all of that stuff that was going on. Yeah, cool. When we talked to Brian, he talked about the session for Rittenhouse, and I was wondering if he could talk about his memories of that session because it sounded pretty interesting. It sounded cold. Yes. The session for Rittenhouse In Philadelphia, right? Or Pittsburgh? I believe so. One or the other. Is that the DVD recording? Mm-hmm. Ok. A Diana quer saber mais sobre a gravação do DVD e como foi essa experiência. Ela falou que, acho que Courtney falou que estava muito frio, mas ela quer saber mais sobre a gravação e como foi todo esse processo. A gravação do PRD+.
Foi uma experiência muito boa, muito gostosa, porque a gente ficou convivendo junto, dormindo todo PRD+, como a gente estava em fase de composição e gravação. A gente ficou junto durante uma semana no estúdio, na casa do Jim, que cedeu pra gente o espaço, o, o estúdio. E junto com a gente tinha o Carlos Malta, que é uma grande referência na música brasileira. Chamo ele de nosso guru. O Chris Bullock também, que fez a participação. E foi muito bom tá com espaço pra gente criar, compor e gravar, sabe? A gente não foi para um estúdio com hora marcada, a gente ficou vivendo aquele ambiente ali musical todos os dias. Acho que durou mais ou menos uma semana e foi muito inspirador, foi muito bom. Tava frio lá fora, mas no estúdio a música esquentava, né? A gente tava sempre tocando. E o Jim foi o cara principal, assim, foi que o anfitrião, né, que recebeu a gente, o dono desse estúdio, que possibilitou a gente fazer esse trabalho. You said that it was a really cool experience because not only were they recording, but they were also living together. So Jim, who was the host and he's the owner of the recording studio as well, sort of like let them all stay in the house. And so they not like you said, not only were they playing together, but they were living together. And so he said that it was really cool to be alongside of people like Carlos Mata, who he called their guru, and then musicians like Chris Bullock. So he said that this opportunity, the fact that they were together he said it was about a week. It was really inspiring because it gave them the space to not only record but also create and compose, like sort of on the fly, like going with the flow. And so it was he said it was really inspiring.
So I have a question. This is mostly for my friend Esteban. When you're playing a repique that is not yours, the one you had developed, do you play with the bolts up or down? Do you know how to say bolts, I think it's Courtney? porca. I think it's porca. Let me look it up before. É, Entendeu a Conhece? pergunta? entendi. Ela está fazendo uma pergunta para um amigo que quer saber que quando você está tocando repique, que não é We have seu, né? we have a competition going. Se você toca com what is it? I think it's porca. See, Com a porca. porca pra Para cima ou pra cima baixo? ou para Sim. baixo? Ah, exatamente. Eu toco com a porca pra baixo. Ah, okay. Ding, me. Ela falou que tinha uma aposta com um amigo, então ela ganhou, ela venceu. É porque eu acho que a parte da porca é a parte que recebe mais aperto, mais afinação. Se o ritmista quer o nylon mais esticado possível, é melhor tocar do lado da porca. Mas se quer uma afinação que não seja tão aguda, eu acho que a parte de baixo ela corresponde bem, assim, não é uma parte que fica não ganha tanto aperto, sabe? E como eu gosto de tocar com afinação não tão alta, afinação média, mais para baixo, eu prefiro com a porca para baixo. So he was explaining why he plays it to the bottom or facing down, is because he says that if you play it up, facing up, that's the head can receive the most tuning if it's up facing up. It's and tighter. So Yeah, the head on the bottom is right. The head near the bolts is tighter. Yeah. Right. And so it gets stretched thin, which results obviously in a more sharp tuning or higher tuning. And so since he likes to play with a lower tuning, he doesn't have the need to do that tightening, that he really likes the sound lower. And so he plays it facing down. Cool. Jonas from Rocinha said the same thing. Ela falou que o Jonas também toca assim. Então, acho que tem uma competição aí de filosofias. Obrigada. I should have asked Caio. I forgot. During the pandemic, he kind of probably had to reinvent himself like everybody else did. So how has that changed how he teaches, and also globally, like I'm sure he has students all over the world now. Is he still teaching online like this? A Diana quer saber, ela falou que muitos músicos, por causa da pandemia, né, tiveram que mudar um pouco a estratégia de passar informação, e muitos passaram a fazer aulas online, né, no vídeo. Então, agora e talvez antes também tinha muitos estudantes ao redor do mundo. Você continua fazendo aulas online, e como a pandemia talvez mudou a sua estratégia de dar aula? Então, a pandemia foi um momento muito louco, né, para todo mundo, de ter que pensar, reinventar o nosso trabalho, e principalmente para a gente que trabalha com música, foi o setor que sofreu bastante, né, que parou primeiro e a gente acabou o show. E na minha carreira, eu sempre dei aula também, não só tocar, não só show, mas dando aula. E aí eu acho que foi o momento também de eu experimentar o curso online. Antes da pandemia eu já ia muito para a Europa, viajava bastante, Estados Unidos, e tinha muito aluno. E a pandemia foi o momento que eu consegui reunir todo mundo. Isso foi muito legal, poder estar numa sala, tinha bastante aluno. Teve uma turma que tinha 20 países diferentes. E tudo focado no repique, né? E foi um negócio que comunicou muito comigo, sabe? Tanto como professor, de aprender a lidar com esse mundo
online, porque minha aula sempre foi muito prática, muito espontânea, e na internet eu tive que pensar mais no método, numa coisa mais técnica. E foi muito importante por esse lado, que eu percebi os alunos evoluindo bastante, porque como o repique é um instrumento de um que está ligado à bateria, né, de grupo, nem sempre o aluno consegue perceber uns detalhes importantes para tirar o som. E o curso online ajudou muito nesse sentido, de mostrar a postura da mão, de mostrar sonoridade, falar sobre afinação, falar com mais calma e com mais organização do que quando a gente está no ensaio de uma bateria que tem 100 pessoas, que todo mundo querendo tocar, e é tantos instrumentos também. É difícil às vezes parar e falar somente de um instrumento, né? Quando você está ensaiando uma bateria. Quando vai falar só de repique, vai falar só de tamborim, e aí o cara do surdo está esperando o chocalho. Então o curso teve, eu percebi que teve esse crescimento de entendimento, principalmente para as pessoas de fora do Brasil. De a gente poder toda semana, o primeiro curso ia durar um mês, acabou que a gente ficou 4 meses. E dentro Aham. do curso, depois o encerramento do curso, a gente criou o Repiques do Mundo, que é uma composição baseada no que os alunos viram no curso, um vídeo editado pelo Hélio Rodrigues, que é um cineasta amigo, e passou a ser um objetivo final do curso. Foram 4 edições que eu dei, e todas essas edições teve essas composições como encerramento, né? Foi muito prazeroso estar com as pessoas nesse momento tão difícil e falar de uma coisa que a gente tanto ama, e pessoas de diferentes lugares. Foi bem legal. E você continua fazendo? Não, aí também acabou. Eu tenho ideia de fazer outros, mas no momento não, porque como voltou também as coisas acontecerem, voltou muito show, muito trabalho, voltou o Batuque Bato, voltou tanta coisa que eu ainda não tive tempo para organizar um outro curso, mas eu pretendo fazer ainda esse ano, agora no segundo semestre, mais pro final do ano, fazer um novo curso. Mhm. So he said, yeah, just like a lot of people, the pandemic really showed, that they had to reinvent themselves. And he said musicians obviously were one of the sectors that suffered the most. But he said that, he had always, you know, uh, he was part of groups and that kind of thing, but he also gave classes. And so teaching wasn't something that was foreign to him, obviously. But it was sort of an experiment to do these online courses. And so because he used to travel a lot, he had students from all over the world. And so in his first sort of course, he had students from about 20 countries, all studying the repique. And so he said he really enjoyed it. And, one of the things that it did was teach him a different type of method to teaching. Because when he's teaching in person, obviously it's way different. He's able to be more spontaneous. And so he had to evolve to have a method, like a more technical method, and know what he was going to teach. But he also said that translated into benefits for the students, because when you're playing repique in a bateria, like in a traditional setting in person, there's 100 people playing, everybody wants to play. You can't stop to give somebody pointers. You can't stop to say, hey, do it this way, or hey, position it this way. There's just not that sort of individual attention. And so students can sometimes miss the details of playing. And so he said that getting more organized to be able to do these classes
also allowed students to take it a little bit slower to really notice the fine details of playing the repique. And so he said that course really helped him, grow as a teacher. And originally he was only going to do it for 1 month, but he ended up doing it for 4 months. And at the end of, he did 4 different groups, I guess courses. And he created a composition and created a video. So his friend and filmmaker Elio Rodriguez did a video for each of the groups. And so he thought that was super cool and he was really happy about it. I asked him if he is still teaching. He said no, but it's mostly because, with everything coming back, he's got shows to do, things that he's, projects that he's working on with the duo. And so he doesn't have much time to dedicate to the online classes, but that he would really love to do them again. Mm-hmm. Yeah, I participated in those and it was a really great experience. You're stuck at home and I was stuck at home and had lots of time. So they were a wonderful learning opportunity for me. I really appreciate those classes. So yeah, thanks for those. It was good. And it was nice to see people from around the world. There were people from everywhere and everyone loves the repique. It was really a cool thing. Mm-hmm. Nice. Yeah. A Courtney falou que ela gostou muito, porque no momento, como você falou, né, foi um momento muito difícil, para ela estava em casa e dava a oportunidade de ter essa experiência, mesmo estando em casa, aprendendo uma coisa, se conectando com outros músicos do mundo inteiro. Foi uma experiência muito legal. Mm-hmm. Yes. Can you tell us, as we kind of start to wrap up, I know you have to go soon, but could you tell us what is one of your happiest moments playing music, playing samba, or whatever? What's one of your happiest moments playing this music? Sabe que a gente está já terminando a entrevista, mas a gente quer saber, na sua carreira, na sua vida musical, qual é talvez a experiência ou a memória mais feliz que você tem nesse mundo da música? Caramba, que pergunta. Caramba, eu acho que é difícil apontar uma experiência, né? Um show, um desfile, um momento, porque é a minha vida, né? O que eu amo fazer. Então já teve vários momentos, várias pessoas, tantos músicos, tantos amigos, tanta coisa que a música já me deu. É difícil apontar, assim, mas eu acho que a minha maior felicidade é poder viver do que eu acredito, da música que eu acredito, do que eu amo fazer, de ter pessoas do lado que me apoiaram, de ter tido a Viradouro, de ter tido os mestres que eu tive, de ter tido a família que eu tive, meus pais que sempre me apoiaram também, e que me permitiram viver esses momentos felizes, como o momento da pandemia foi um momento de luz, foi um momento, o Repiques do Mundo, o Batuque Bato também, toda semana é uma felicidade estar junto com todo mundo, é um projeto que inspira muito. Pandeiro Repique Duo, poder viajar o mundo com um projeto assim que a gente criou e de repente a gente começou a conhecer outras culturas, conhecer outros tipos de música, isso para mim é a minha maior felicidade, assim, de poder compartilhar, porque quando a gente compartilha, eu acho que cria uma conexão bacana espiritual com as pessoas também. E é isso, música é minha vida, né? É minha maior felicidade. So he said that that's a really hard question. It's difficult for him to pinpoint one show or one day or one event because music is such a big part of his life. There's just so many people and so many groups and so many shows and so many things that
make up his musical life, that it's just hard to pick one. But he said that he thinks if he had to, say, he says that he thinks that what makes him the most happy is that he's able to make a living and or have a life with something that he really believes in, which is music. And so he said that, all that encompasses everything that has led up to him doing what he does, which is, the people around him that supported him, his mestres that taught him how to play, his family that was always very supportive, the musicians like, the duo that allow him to travel the world and, meet other people and make connections, because he says that when you share your art and you share music, you create a spiritual connection with people. And so he thinks it's sort of all encompassing. The fact that he's able to live a musical life is what makes him the most happy. Mm-hmm. Yeah, thank you for that. Is there anything we didn't ask you that you want to share with the audience? A lot of our audience is the English speaking samba addicts from around the world. So if you have anything we didn't ask you, something you want to share. Pela última pergunta, a gente queria saber se tem alguma coisa que a gente não te perguntou, ou alguma coisa que você quer compartilhar, porque nossa audiência são pessoas que conhecem o samba, que são fanáticos desse mundo, que talvez não falam português, mas que são apaixonados pela música brasileira, particularmente o samba. E se tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de compartilhar. Eu acho que eu me lembro assim agora de cabeça, não. Acho que nossa conversa foi muito fluida, né? Muito tão gostosa. A gente falou sobre bastante coisas. Mas o que eu posso falar para esse público, para a comunidade do samba, né? Que é sempre muito gratificante para nós brasileiros, músicos, professores, de recebê-los, né? De saber que o samba ganhou esse lugar, essa proporção. E que o samba agrega muito, né? Que não é só a música, é o que eu falo sempre no Batuque Bato também. Não é só a música, não é só tocar um instrumento, é o espírito coletivo, que foi a coisa que eu mais aprendi na Viradouro, né? Participando de uma escola de samba, de um grupo, de uma comunidade que se une em prol de um escudo, de uma escola para defender. Então, e essa comunidade tá no mundo, né? O samba tá no mundo. Quantas culturas, quantas pessoas admiram a música brasileira e estão fazendo bem, né? Como às vezes eu recebo um monte de vídeo de músicos de fora tocando tão bem. Isso é muito, muito legal, muito positivo, né, para o samba. So he said that he really loves to, first he mentioned that our conversation was delightful, and that if he has to say one thing, is that he wants the audience to know that as a Brazilian, he loves to find out that samba and Brazilian music has this position in the world, that there's people who love it so much and become impassioned for it. And that he said that, he loves to, sometimes he gets videos from people around the world, and, not only that he admires because they can play really well, but also, coming from the samba school tradition, where it's about, there's music, but it's also part of community, right? Where there's this collective spirit that's working toward a goal, which in that case is winning. But he finds it really cool that there could be people in other countries that are sort of part of that collective spirit too, that they're part of another culture, but that they have that space for samba and Brazilian music. So he said that that not only does he admire that, but that's also really good for samba as a genre. Mm-hmm. Mm-hmm.
Well, thank you so much for spending your time with us and sharing your story. I appreciate it. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada. Sei que a gente sabe que você tem que acordar cedo, mas obrigada por fazer essa entrevista, mesmo sendo muito tarde no Rio. Obrigado vocês pelo convite. Foi um prazer participar, sempre uma alegria enorme poder conversar e compartilhar as minhas histórias. Obrigado pelo convite. E tamo junto. Thank you. Tamo junto. Silvia, e parabéns, você é uma excelente tradutora. Obrigada. All right. I know you guys love that. I know you guys love those stories. If you would like to learn more about Gabriel Policarpo, you can find more about him and see pictures. We have a bunch of links to his videos and links to social media for all the different projects that he's in. And you can find that at thebrazilianbeat.com. He's always working. Yeah. Yeah, he is. You'll find his posts, definitely. Easily. Yep. Huge thank you to Sylvia Manrique for your awesome translating. Thank you, Sylvia. So, as Courtney mentioned, her shipments from Go Samba won't be happening because we will be at Brazil Camp. California Brazil Camp. First time in 2 years. Yeah. Woohoo! Although I'm a little nervous, but whatever. Yeah. Same. We'll see. Yeah, it'll be so great to see all our friends, see new friends. So if you are a listener and haven't been there before, but will be there this year, come and say hi. Are there still spots open? Can people still register? They can. It's hard to say. I know that they were getting there up to their capacity always good. Always good to check it out and see if there is room. But yes, come say hi, get some of our stickers, buy our t-shirts. Yeah. Say hi. Be great to meet you guys. All right, now it's time for Dica do Dia. Here is our Dica do Dia. So today we're going to talk about false friends, or in Portuguese we say falsos cognatos. So words that sound very similar in Portuguese and English, but they mean completely different things. So one of them is the word support. Like support in English means something positive, right? Like I support you. But in Portuguese, suportar means to tolerate. So if you say eu suporto você, eu te suporto, then it means I tolerate you. So you don't want to say that. I mean, hopefully. And so then if you want to say support, if you actually want to say support, the same meaning as in English, then you would say apoiar. Like eu apoio você, eu te apoio. And it has nothing to do with chickens. It has nothing. Oh, that's right. Courtney, do you want to tell your story? I was confused for a long time. I kept hearing pollo, like chicken in Spanish, but I was kept asking people who I knew who spoke Portuguese. I'm like, what's pollo? Like, they keep saying chicken, but it's not a time when they should be saying chicken. It would be like, I'd be listening to the Japanese news station that they do in Portuguese, and they'd be like, blah, 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 international world news, the chicken, da, da, da. I'm like, what are they talking about? And I figured out later it was apoyo. Oh. Apoyo. So this country's going to help this country or whatever, it was like, I was like, why do they keep saying chicken? That is Do you remember me asking you, Diana? I was like, yeah, I do remember. I was like, what's the deal with the chicken thing? That's funny. It's
funny. Yeah, so another word that is a false friend is assistir. So assistir in Portuguese is not like the most common meaning. Is watch. Like eu assisto televisão. Like I watch TV. So that is another word that sounds like something else in English, a different Assist. meaning. Yeah. Assistir. So another word is pretend. So pretend in Portuguese means the word in Portuguese for pretend is fingir, not pretender. Pretender means to intend. Oh, see, it's very confusing. Yeah, it is. Yeah, so if I say I pretend to do something, then you would say in Portuguese, eu finjo que eu estou fazendo alguma coisa. So if you say eu pretendo, then it means I intend. Mm-hmm. So that is a confusing one Yeah, be careful as with that well. one. Yeah. And another one is lunch. Like the word lunch in English is very different from lanche in Portuguese. So lanche in Portuguese would be a snack. And also in Portuguese, if I invite you to come to my house for lanche, like eu venho fazer lanche na minha casa, then you are probably expecting me to have a cake and a sandwich, different kinds of cheese and ham and coffee and milk. So it's Like a usually big snack. it's a big snack. Yeah. So if you invite someone, if you go to Brazil and invite someone for a lunch, if you only have like nuts and something small, they're gonna be very disappointed because if you invite someone for a lunch, then they are expecting, to actually eat Some a lot. food, yeah. Yeah, not food like chicken and rice and beans, not like that, not like dinner food, but like like different types of sandwich and cakes and Yeah. different things like pão de queijo. Do they have like if you go to say a snack bar on the street, is that called Mhm. lanchi as well? Yeah, so then sometimes it's like then when you buy a lunch, then it's usually a sandwich, like a cachorro quente, like a hot dog or something. But even a lunch on the street, like a store on the street, usually the lunches are big. Mm-hmm. It's not like you don't usually buy something very small. So lunches are a little bit bigger than they are here in like a snack, like if you compare it to a snack. But then it sounds like lunch, but it's not lunch. Right. Either. Yeah. And you had mentioned that Portuguese speakers kind of have trouble on the opposite Yeah, when they're spectrum. learning English. Yeah, exactly. Because when they see the word lunch, then they think it's a snack, but actually it means almoço, right? So they get confused as well. All of these words are difficult for both learners, right? English learners and Portuguese learners. Now, the most difficult one for me that till this day I still get confused is push and pull. Yes. Because Yes. push in Portuguese, puxar means pull. And that for me is really confusing. Yes. So every time I go to a bank or a place and I see push, then I have to stop and think, or I have to wait for someone to open the door first. And then I know which way it is. I go whenever I'm in Brazil, I go up to the door and kind of jiggle it and see which way it goes. Yeah, that is very confusing. And the last one that there are many, but just some that I thought of would be like actually. So atualmente is in Portuguese, right? It has a different meaning. So the atualmente is currently in English. So atualmente is not actually. So that is another one that is a false friend. Yes. Yeah. And this was our dica do dia. Do, do, do. All right. I hope you guys learned that. Now that you're all fluent, you can come to Brazil camp and speak Portuguese with all the teachers. Yeah. And us. Well, with you. Well.
So as a reminder, Gabriel will be here in Portland, and he will also be in Seattle. So if you want to take lessons from him, which I highly recommend, he's kind of a next level player. He's taken the instrument from a drum that you bang on into like an instrument. He plays all surfaces and gets sounds out of it that no one else gets. He's very creative and very interesting. I highly recommend taking private lessons from him and taking your playing up a notch. So reminder, he's going to be here September 10th, open workshop. Follow Go Samba and Portland Samba. Follow Portland Samba? Portland Samba, yep. All right, everybody, thank you for listening. Ciao.